God never destroyed the sea creature with the flood. The flood haikuletwa to destroy the sea creatures. Nimesikia watu wengine wakisema ya kwamba ni kama wanajaribu kutetea Mungu. Yesu akasema ya kwamba my father anapatiana uzima, pia mimi napatiana uzima. And then wanaleta idea nyingine ya kwamba kama Mungu anapatiana uzima, hawezi kuwa ni yeye pia anaua. Anachukua. Yesu alikuja that we may have life and have more abundantly. So yeye haui. And so wanakuleta pale ile verse nasema kwamba the thief comes to steal, to kill and to destroy. True. So it means sio Mungu hukuja ku kill. So in short ni kama wanajaribu kutetea Mungu. The idea ni kwamba God does not kill. So the question is is God the one who brought the flood? Ingawa Mungu amedecide kuangamiza everything, lakini ni everything that moves on the earth. Hata hapa inasema on the ground. Not in the sea. So the giants walizaliwa from that marriage. When the sons of God came into the daughters of men. Na tukaona ya kwamba from the book of Jude and Peter, when God aliumba the angels, alimewekea boundaries. An angel kuna vitu ambazo hafai kufanya. And so when these angels walifanya haya mambo, maandiko yanasema ya kwamba wamefungiwa in a place called Tartarus, in chains under darkness, waiting for the day of judgment. Which means the angels ambao walifanya haya mambo hawayuko free. So hiyo wakati shetani alifukuzwa mbinguni, hakufungiwa. The day is coming, in the book of Revelation 20 nasema siku inakuja ambapo shetani atafungiwa in a bottomless pit for 1000 years. But for now shetani hajafungiwa mahali. Wakati wa Job alikuwa tu duniani anatembea, anaambia Mungu nimetoka kuzungura huko duniani. Wakati wa Yesu bado ako free. That's what the Bible inatuambia kwamba mshitaki wenu anazunguka kama simba mapengo akitafuta nani so he is still free. So that's my point. Ya kwamba shetani hajafungiwa mahali. Ako piranga free. Anatembea venye anataka. Unaweza kuwa hata bibi mlipatana yakienda shughuli zake ukikuja. So na the angels ambao walifall na yeye pia hata wao wako free. But the angels ambao walilala na the ladies in Genesis chapter 6, they are not free. Ingawa angels hawana damu na nyama, but wao ni viumbe roho. The same thing na mwanadamu, he is a spirit being. But both of them, the angels and men, wako na soul. Na kwa soul ndio tuko na the mind, the will and the emotions. So inamaanisha aje, an angel can choose to obey God and or not to obey God. Hamjambo watazamaji wetu, leo ni siku nyingine na nawakaribisha katika msururu wetu wa Bible Chronology, and I believe that mnaendelea kusoma kila siku na kila wakati as episodes zina upload kila siku. Our aim is not to go viral, but to go deeper in understanding the Bible and the topics that we go through. So I believe that anytime you go through our lesson and listen, you get enlightened and you share with your friends so that even them, they may be enlightened. They may go deeper into understanding the truth of the Bible. Our topic today is part 2 of the reason for the flood. Karibu mwalimu. Thank you. And take us through the lesson. But before then, say hi to our viewers. To our viewers, yes. Kwa majina naitwa Teacher Francis Kenji, nimeokoka Kristo ni Bwana. Na asante kwa sababu hii nafasi ambayo tuko naye hapa mara kwa mara ya kuchambua na kuelezea na kujifunza neno la Mungu. Karibuni, na najua kwamba leo tutaweza kujifundisha kitu. Part 1 of the lesson
mulikuwa na dada yetu Zipora. Yeah. And today tuko na wewe. Karibu sana. So ni ombi langu ya kwamba before we go through the part 2 of this topic, you just give us a summary of what you are able to cover. Yeah, yes. That's okay. Now, kama vile nimesema, in our previous episode, tulikuwa na our sister Zipora. Yes. And there is a lot that we were able to cover. Na kama vile nimesema pia ni kwamba our topic today is the part 2 of the reason for the flood. Now, kwa part 1 ya this topic, tuliweza kuangalia the sons of God. Yes. Because tulianza na kusoma kitabu cha Genesis chapter 6. Na tukaona ya kwamba Genesis chapter 6 inaongea kuhusu that when men began to multiply on the face of the earth, because that's where the story of the flood inaanzia. Inaanza na when men began to multiply on the face of the earth, and sons and daughters were born, and then the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful, na wakadecide kuchukua wake na wakaoa, na tukaona ya kwamba hiyo ndoa ya the sons of God and the daughters of men iliweza kutuletea the giants. Sawa. Na tukaona ya kwamba the sons of God hapo, we are not talking about the descendant of Seth. Okay. Atina wengine wanaamini ya kwamba the sons of God there we are talking about the descendant of Seth. Na the daughters of men we are talking about the descendant of Cain, the offspring of Cain. No, the sons of God we are talking about the angels. So the sons of God ni the angels, the daughters of men ni ladies. Okay. So katika hiyo ndoa wakaweza kuzaa giants. Wakati Mungu aliona kenye kimetendeka, Biblia inatuambia kwamba moyo wake ukahuzunika na akadecide now I want to destroy all living things na maji. Na tuliweza kuprove vizuri ya kwamba the sons of God there ni the angels, not tukitumia tu Genesis. Tuliangalia Job, tukaangalia Jude, tukaangalia Peter. Na tukaweza kuunderstand pia kwamba Mungu alijudge kila mmoja mwenye alihusika katika hii corruption kitofauti sana. Ngoja kidogo. So unataka kusema kulingana na kenye mliweza kukava ya kwamba giants ni crossbreed ya wanadamu na maraika. Exactly. So the giants walizaliwa from that marriage. Okay. When the sons of God came into the daughters of men. Na tukaona ya kwamba from the book of Jude and Peter, when God aliumba the angels, alimewekea boundaries. An angel kuna vitu ambazo hafai kufanya. And so when these angels walifanya haya mambo, maandiko yanasema ya kwamba wamefungiwa in a place called Tartarus, in chains under darkness, waiting for the day of judgment. Which means the angels ambao walifanya haya mambo hawayuko free. Sawa? Na kitu kingine ambacho nataka uunderstand kwamba tuliweza kuona ya kwamba tuko na fall mbili ya the angels. Kuna ile ukisoma kitabu cha Revelation chapter 12 verse 7 inasema kulikuwa na vita binguni, and Michael and his angels wakapigana, and the dragon and his angels wakapigana. So it is between Michael and his angels and the dragon and his angel. And katika hizi vita the dragon and his angels wakashindwa, wakawa defeated. Na tunaona kwamba the dragon we are talking about Satan, the devil and the serpent of all. Na akafukuzwa binguni. Na wakatupwa wapi? Duniani. So katika huo mwanguko wa shetani na the angels, hawakufungiwa. Walitupwa duniani, na sauti kasikika ikitoka mbinguni ikisema, ole wao ambao wako wapi? Duniani, maana mshtaki wao ibilisi amekuja kwao na anajua kuna muda mchache. So hiyo wakati shetani alifukuzwa mbinguni, hakufungiwa. The day is coming, in the book of Revelation 20 nasema, siku inakuja ambapo shetani atafungiwa in a bottomless pit for 1000 years. But for now, shetani hajafungiwa mahali. Wakati wa Job alikuwa tu duniani anatembea, anaambia Mungu nimetoka kuzungura huko duniani. Wakati wa Yesu bado ako free. That's what the Bible inatuambia kwamba mshitaki wenu anazunguka kama simba mapengo akitafuta nani so he is still free. So that's my point. Ya kwamba shetani hajafungiwa mahali. Ako firanga free. Anatembea venye anataka. Unaweza
inaweza kuwa tabibu nipatane akienda shughuli zake ukikuja. So na the angels ambao walifall na yeye pia hata wao wako free. Okay. But the angels ambao walilala na the ladies in Genesis chapter 6, they are not free. They are bound under darkness in a place called Tartarus, in chains, waiting for the day of judgment. Kwa pamoja. So inamaanisha kwamba we have two fall mbili za angels, mara mbili wa malaika. So those are the things ambazo tuliweza kuona, na tukaona vile Mungu alijudge the angels, how amewafungia in a place called Tartarus. For the giants tunaona kwamba wako part ya zile vitu zinaangamizwa na maji, na wanadamu pia wanakuwa judge. Na tuliweza kuona ya kwamba mwanadamu na angels kuna kitu wako naye unique. Ingawa angels hawana damu na nyama, but wao ni viumbe roho, the same thing na mwanadamu, he is a spirit being. But both of them, the angels and men, wako na soul. Na kwa soul ndo tuko na the mind, the will and the emotions. So inamaanisha aje, an angel can choose to obey God and or not to obey God. Mwanadamu pia anaweza choose to obey God or not to obey God. Mwanadamu pia ako na emotion, anaweza furahi, anaweza huzunika, anaweza kasirika. The same with the angels. An angel can be happy, anaweza kasirika, anaweza huzunika. So inamaanisha aje, wao kudisobey Mungu, hawakudisobey without having a free will. They had a free will, and that way Mungu aliwajudge because they were not robots. Because nikiwa na robot, then ifanye vitu kitu mbaya, mwenye yako na remote ndio anafaa kuwa blamed. Ni kweli. But kama ni mtu mwenye yako na free will, na maanisha kwamba ali choose to obey or not to obey. Very true. That way the angels are being judged. So Mungu akajudge the angels, akajudge the giants, na akajudge mwanadamu, na hapo ndio sasa tunaona kwamba the reason for the flood. Now mwanadamu anakuwa judge kwa sababu gani? Ingawa the angels wameintroduce uovu, but mwanadamu waliendeleza ule uovu. So alikuwa na part ya kukataa ama kukubali. Lakini yeye akachoose kukubaliana naye. And from there maandiko yanatuambia kwamba na Mungu akaona ya kwamba the whole world imejaa violence and corruption. Na hapo nataka tu understand ama tuanzie na nataka tuanze na swali hili swali moja ambalo ni muhimu. Nimesikia watu wengine wakisema ya kwamba ni kama wanajaribu kutetea Mungu. Yesu akasema ya kwamba my father anapatiana uzima, pia mimi napatiana uzima. And then wanaleta idea nyingine ya kwamba kama Mungu anapatiana uzima, hawezi kuwa ni yeye pia anaua. Anachukua. Yesu alikuja that we may have life and have more abundantly. So yeye haui. And so wanakuleta pale ile verse nasema kwamba the thief comes to steal, to kill and to destroy. So it means sio Mungu hukuja ku kill. So in short ni kama wanajaribu kutetea Mungu. The idea yao ni kwamba God does not kill. And so any place ambayo inakaa kama Bible inataka kusema Mungu aliua, they are trying to bring some arguments zenye zi make sense ambayo they cannot be supported by the Bible, just to prove that God does not kill. So in short they are trying to twist the Bible, the script, and what the Bible say. But let understand, tuelewe hivi ya kwamba whatever is written in the Bible is what we are supposed to believe. And kama ni mistake, maybe mwandishi wa passage fulani aliandika vibaya, then haitakuwa repeated all over. Haiwezi kuwa na mistake all over. Kama ni kitu tunaona kwamba mara kwa mara ikifanyika, na maana it's not a mistake, it is something that happened. So the question is, is God the one who brought the flood? Ni Mungu alileta the flood, ama the flood ilitoka wapi? Si tuanze na hiyo. It's a good place to start. Tuanze na Genesis 6:17. Genesis 6 and verse number 17. Okay. Tuone tujibu hiyo swali ya flood nani alileta? Nani alileta flood? 6 verse 17. Inasema and behold I myself am bringing flood waters on the earth. Now it is God who is speaking to Noah. Okay. Na anaambia Noah, and behold I myself am bringing the flood waters
on the earth. Hebu rudie tena. Inasema and behold, I myself am bringing flood waters on the earth. So who brought the flood waters on the earth? It is God. Hapa juu, and God said to Noah. That is in verse 13. Verse 13. So hii nini yote ni Mungu anaongea. Ni Mungu anazungumza. So in short, Mungu mwenyewe anatuambia ya kwamba yeye ndiye alileta the flood waters. Maybe tuangalie pia chapter 7. Chapter 7 and verse number 23. Verse number 23. Before twende chapter 7, kuna kitu ninaona hapa na maybe inaweza saidia even watazamaji wetu. Let me go back, nisome tena yote. Nasema hivi, and behold, I myself am bringing flood waters on the earth to destroy from under heavens all flesh, in which is breath of life. Everything that is on the earth shall die. So analeta the flood waters. Si kuwabariki. Actually si kuwabariki. Anakuja analeta the flood waters to destroy every living thing. Anasema to destroy from under heavens all flesh, in which is the breath of life. In short, in one word tunasema kwamba he's bringing the flood water to kill everything that has that breath. Is what he's saying. So inamaanisha aje? The flood water ililetwa na Mungu na alileta kuangamiza. Yes. So does God kill? According to this, yenyewe alileta hiyo flood waters kuua. Kwa hivyo flood ni Mungu alileta. Yes. Turudi Genesis 7:23. Chapter 7 and verse 23 inasema, so he destroyed all living things which were on the face of the ground, both man and cattle, creeping things and birds of the air. They were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. Hebu tusome tena, but nataka imeanza na the word he destroyed. Yes. So we are still speaking about God. Yes. So God destroyed. Hebu tusome tena. Inasema, so he destroyed all living things. So he destroyed all living things. Tuendelee. Nataka tuangalie nini. Which were on the face of the ground. All living things that were on the face of the ground. Yes. Tuendelee. Both man and cattle, creeping things and birds of the air. They were destroyed from the earth. So they were destroyed from the earth. Yes. I wanted to notice, amesema that he will bring the flood waters to destroy all flesh in the face of the earth and all animals. Yes. Umesikia imemention mambo ya the sea creatures? Hapana, haija mention by the way. Isome tena. So that, because there is a point I wanted to see, that ingawa Mungu amedecide kuangamiza everything, lakini ni everything that moves on the earth. Hata hapa inasema on the ground. Not in the sea. You know, wakati utasema earth inaweza kuwa the global or the land. Exactly. So hapa we are not talking about the global, we are talking about the land, the dry land. Yes. So God destroyed anything that was on the dry land and also the birds of the air. Yes. But what about the sea creatures? Haja mention hapa. Yes. So inamaanisha mamba bado wao hawakukufa, hawakuangamizwa. Kina hipo inaweza kuwa kwa maji na inaweza kuwa bado kwa nini, kwa nchi kavu. So inamaanisha inaweza survive both. So inaweza kama flood ilikuja ikiwa kwa nchi kavu, lakini pia I think iko na limit kwa sababu inakula nini chakula nje ya. Tusome tena. So inasema so he destroyed all living things which were on the face of the ground. On the face of the ground. Both man and cattle. Creeping things and birds of the air. They were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. So inamaanisha aje kwa the dry land aliangamiza kila kitu na ndege wa angani. Yes. But there is something ambayo hajakuwa mention, the sea creatures. Yes. Which means God never destroyed the sea creature with the flood. The flood haikuletwa to destroy the sea creatures. By the way, you cannot destroy the sea creature with water because ni kama hata zilikuwa holiday, ni sherehe. Actually walikuwa sherehe kwa sababu watu wenye walikufa kwa maji wanakuja huko ndani. Walienda wakapelekwa kwa maji and then wanyama wa majini wakapata chakula. So inamaanisha kwao walikuwa ilikuwa feast. That's the word. Yes. Ilikuwa feast. Yes. Now, another thing I wanted to tujiulize because we are looking at the reason for the flood. Yes.
how did Noah, najaribu kujibu maswali ambao nimesikia watu wakiuliza. Noah aliweza kugather aje hawa ambao walikuwa kwa the ark, because mnaona kwamba only Noah and those who are on the ark were able to survive. Noah aligather aje wanyama? Hata mimi huwa najiuliza hivyo juu nina imagine kuna simba. Na simba ni mnyama hatari sana. Aliendea aje simba mahali iko? Kuna leopard, kuna cheetah, kuna tiger, and he was supposed to gather them. Wote. Yes. Every species, every type. Kila na unajua kuna tunyama twingine ni tudogo, wengine ni wakubwa. So I wanted to see that. Tusome hiyo chapter 7. Tusome 7 to 9. Verse 7 to 9. Hiyo chapter 7 to from verse 7 to 9. Okay. Inasema hivi. So Noah with his sons, his wife, and his sons' wives went into the ark. So Noah, his wife, yes, his sons, and his sons' wives went into the ark. Because of the waters of the flood, of clean animals, of animals that are unclean. So the clean animals and the animals that are unclean. Yes. Of birds. Of everything that creeps on the earth. 2 by 2 they went into the ark to Noah. Now to understand, inasema 2 by 2. Yes. The clean and the unclean. Yes. 2 by 2 they went into the ark. Yes. To Noah. Male and female, as God has commanded Noah. Now, point yangu ni nini? It is the creatures that went to Noah. Okay, yeah. 2 by 2 they went into the ark to Noah. So ni wanyama walijileta kwa Noah. Kweli. Sio Noah alienda kutafuta hawa wanyama wawili venye kwa inasema. Ni kweli. Hebu tusome pia chapter 6. Verse number 9. Number 9. Ama 19, sorry. 19? Okay. 19 nasema, and of every living thing of all flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark to keep them alive. With you they shall be male and female. So make sure hizi wanyama wawili 2 by 2 they are male na female. Niendelee. Of the birds of the air, their kind, of animals after their kind, and of every creeping thing of the earth after its kind, 2 of every kind will come to you. 2 of every kind will come to you to keep them alive. So Noah anaambiwa make sure kwamba kila kitu umeileta into the ark. Yes. Sawa? Na we spare. So that after the flood kutakuwa na population tena. Yes. But the point ni kwamba si ati kwamba anaambia Noah aende atafute hawa wanyama. Ati kama ni ng'ombe atafute every species ya ng'ombe. Hapana, anaambiwa 2 by 2 they will come to you. Wewe kazi yako kufanya nini? Ni kuconfirm ya kwamba wanaingia into the ark. Yes. Tuko Genesis chapter 7. Chapter 7, yes. Tusome verse ngapi? Tusome verse hiyo ngapi? Tulikuwa tunasoma 19 na nimesema 19 na 20. Now 19 na 20. Yes. Now there's another thing I nataka tujibu. Now Noah ameambiwa lete wanyama 2 by 2 ndani ya the ark. Na ameambiwa kwamba make sure kwamba ni ya male and female. Yes. Na anaambiwa walete to keep them alive. Now, na hii flood kama hivi tulifanya na wewe topic ya ilikuwa gani? Ilikuwa genealogy. The genealogy. Ya Seth na tukaguza flood kidogo. Yes. Na tukaona ya kwamba Noah aliweza kukaa kwa the ark I think around 100. Alikaa 1 year. 1 year and some days, around 10 days. The ark ndiye alitengeneza na 100 years. Yes. But alispend a whole year ndani ya the ark. Very true. After mbo imeisha 40 days then kungojea maji ishe duniani. Now Noah aliweza aje kusurvive ndani ya the ark? Walikuwa nakula nini? And then kuna mtu alikuwa anauliza hivi, kuna wanyama wanakulaga wanyama wengine. Very true. Walikuwa nakula nini? Ndege wa angani wanakula nini? Turudi mpaka Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Tunataka kuangalia Noah alikuwa na survive na chakula gani ndani ya the ark. Niko hapo chapter 1. Verse 29 and 30.
verse 29 and 30. Nisome. And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, of all the earth, and every tree whose fruit yields seeds to you, it shall be for food. Now, Mungu anaambia Adam after amemuumba, this after Mungu amaliza kuumba Adam. Yes. Anaambia Adam na Eve, nimewapatia every herb and every fruit ambayo inatoa matunda. Yes. To you it shall be for food. Na anaambia ni to you na verse 30 ameambiwa haya. Verse 30 inasema also to every beast of the earth. Every beast of the earth. To every bird of the air. Every bird of the air. And to everything that creeps on the earth. And everything that creeps on the earth. In which there is life. I have given every green herb for food. And it was so. So inamaanisha aje? Mwanadamu, beast, birds, na creeping things. Yes. Zote, kando na the sea creatures, zilipatiwa the herbs and the fruits for food. Now, after Adam ameumbwa, tukuje mpaka sasa tupate wakati wa flood. Yes. Now, ukisoma Genesis chapter 9, twende chapter 9. Chapter 9. Okay. Chapter 9 and verse 1 to 5. Verse 1 to 5. Let me read. So God blessed Noah and his sons. God blessed Noah and his sons. And said to them. Be fruitful and multiply and fill the earth. Now this after the flood, sasa ni kutoka wanatoka kwa the ark. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth. So be fruitful and multiply. Na mujue pia the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth. And everything, every bird of the air, on all that moves on the earth, and on all the fish of the sea, they are given into your hands. They are given into your hands. Yes. Every moving thing that lives shall be food for you. Every living thing that moves shall be food for you. I have given you all things, even as green herbs, but you shall not eat fresh with its life. That is its blood. Now, I want you to see, after Mungu ameumba Adam, chakula ambacho alipatia Adam na the beast, na the birds, na the creeping things, ni fruits and herbs. Yes. Na from there, tunabaka tupate flood, tuliona ni kwamba ni 1656 years. Yes. Now, for a period of 1656 years, Adam na wanyama wote wamekuwa nakula herbs na matunda. Now after the flood ndio Mungu anaambia Adam, kama vile nilikuwa nimekupatia the green herbs and the fruit, sasa nakupatia all the living things, itakuwa food kwako. Mpaka fisi na simba. So inamaanisha aje? Kukula wanyama wengi, mwanadamu kukula wanyama aliruhusiwa after the flood. Okay. Which means mtu yote mwenye aliishi before the flood hakuwahi kula nyama. Ajui testi. Okay. Umeshika? And that means it is possible that before the flood hakuna mnyama alikuwa amekula mnyama mwingine. So kama hii kukula wanyama na kula nyama imekuja after the flood, na Kenya wanaambia tu the only thing msikule ni mnyama na uhai wake ambao ni damu. So hapo ndio wanakatazwa wasikule damu. So inamaanisha kama imepeanwa after the flood, hii time ambao Adam akakuwa the ark, chakula chake nyama si part of it. Kwa diet yake hakuna nyama. Kwa budget yake hakuna ameweka nyama. Umeshika? So kuna mtu anajiuliza aje, kama simba wameletwa wawili, wa kike na wa kiume, then tumeletewa antelope wawili, wa kike na wa kiume, si huyu simba atakula hawa antelope? Lakini tunaona ya kwamba hawangekulana before before watoke kwa the ark. Story ya mnyama angekula mwenzake. Hakuna mnyama alikuwa anakula mwenzake. Ama ataka hata mwanadamu. Hakuna. Okay. Kwa sababu kama ingekuwa na happen, hiyo ark ingekuwa ni massacre. Kwanza mwaka mzima ingekuwa mbaya. Hiyo time ni kubwa sana. So it is very important to understand. Number one, tumeangalia who brought the flood.
Ni Mungu. And clearly Yes. it was God. Number 2, tumeangalia how was Noah able to gather the creatures into the ark. Na tumeona kwamba sio Noah alienda kutafuta the creatures, the creatures came to Noah 2 by 2. Themselves. Yes. Tukaona pia kwamba when God was saying he will destroy all living things, he did not include the sea creatures. He was talking about the birds of the air and the creatures that moves on the earth, including now the man. Another thing tumeweza kuona ni kwamba Noah alisurvive ndani ya the ark by herbs na fruits. Hakuwa na budget ya nyama. Okay. Tuko sawa mpaka hapo. Any question before we move on from there? Nimeweza kuelewa. And at this point, this is where now wakati sasa wanatoka kwa the ark ndio wanapatiwa nyama. Yeah. So before there hakuna nyama ilikuwa imechinjwa ya kukula. Hakuna. Hawakutoka kama wameikula nyama. Now, after the ark, kuna covenant ambao Mungu alimake na Noah. Na nataka tuiangalie Genesis chapter 9. Hiyo Genesis chapter 9 from verse number 8 to 17. Okay. Let me read. Inasema, then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, and as for me, behold, I establish my covenant with you and with your descendants. So there's an agreement, there's a promise. Yes. And in zile agreements zingine zote tunakutaga kuna part ya both side to play. Yes. Kama maybe tuseme ya kwamba kwa covenant ya Ibrahimu na Noah, na Ibrahimu na Mungu ya circumcision, Mungu kuna part yake na kuna part ya Ibrahimu ambayo ni kucircumcise every male child kwa nyumba yake. Sawa? But in this covenant ya Noah na Mungu is a promise to Noah. Hakuna part ya Noah. Hakuna part Mungu anambia ukifanya hivi nitafanya hii. I want you to see it's completely a promise to Noah. Okay. Ni Mungu amejibound na hii promise na ni yako. Yani hata Noah akienda kinyume, hata for example hata Noah whatever has happened ni uovu. Yes. Hata Noah akirudie uovu, hajavunja the covenant. Hajavunja part yake ya the covenant. Kwa sababu hata hana. Hakuna part alipewa. Okay. Tunaelewana? Yes. Twende tunasoma from verse. Nimesoma verse 8. Soma tena twende mpaka verse 17. Okay. Then God spoke to Noah and to his son with him, saying, and as for me, behold, I establish my covenant with you and with your descendant after you, and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, every beast of the earth. Thus I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generation. I set my rainbow in the crown, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. It shall be when I bring a cloud over the earth that the rainbow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh. The water shall never again become a flood to destroy all flesh. Now, thank you. Yes. Now, Mungu ameambia Noah, the covenant that I'm making with you ni hii. Yes. Na I thought itakuwa covenant ya Mungu na Noah, but amesema it is between God and Noah and all that is in the ark. Yani sio Noah peke yake, mnyama wote ambaye alikuwa ndani ya the ark. This covenant iko between God na huyo mnyama na Adam pia. Sorry, na Noah pia. Yes. Now the covenant ni hii, ama the promise ni hii. Never again will I destroy
all living things with water, like I have done this. I have done today. Na ishara ama the sign of the covenant between me na all living creatures ni the rainbow. The rainbow. Pamoja. Every time mvua imeanza kunyesha ama kunataka kuwa na mvua, the rainbow huwa inaapia. Na inatumika kukumbusha Mungu ahadi yake. The promise. And so inamaanisha kwamba hakuna mahali part Noah anafaa kuplay. It is a promise to God that I will never do this again. Kuna mtu atauliza na kisi kuna kuwa na floods. Na watu wanakufa. Kama ingine ilikuwa Nairobi. Zingine nasikia zinaitwa tsunami, mara sijui zinaitwa Katerina. Na zinamaliza watu sana. Pia wanyama. Hata tusiende mbali, Nairobi juzi tu kumekuwa na flood. Na iliua watu kadhaa. Ndio? So, wakati Mungu anasema ya kwamba hata leta flood, na bado tunaona watu wakikufa na flood, kwani anajicontradict. And you know what? At some point, I think kuna wakati mvua imenyesha, and I myself ninaomba, maybe ignorantly, naambia Mungu, nasi Mungu ulisema hauta destroy watu. Na bado watu wanakufa. Now, kuna tofauti ya Kenya Mungu aliahidi na Kenya kinafanyika nowadays. When kuna kuwa na flood, hiyo flood huwa inakuja a specific place, haikujagi the whole world. But in the covenant ya Mungu to Noah, alisema never again will I destroy the whole world. Hebu tusome ilikuwa from verse 8, hebu from verse 9. From verse 9. Inasema 9. And as for me, behold, I establish my covenant with you and with your descendants after you. Verse 10. And with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, every beast of the earth, thus I establish my covenant with you, never again shall all flesh be cut off by the waters. So inamaanisha aje? Wakati flood inakuja, Mungu akasema kwamba ile covenant anaongea kuhusu ni kwamba he will never cut off all flesh. So wakati hizi floods zinakujaga inaita tsunami na Katerina, haziangamizagi all flesh. Yes, naangamiza mwanadamu, but it is not, I contradict the covenant that God made. The covenant that God made ilikuwa he will never destroy all flesh like he did wakati wa Noah. Tuko pamoja? So kwa hivyo hawezi ukatumia hizi flood za sahi kusema ya kwamba Mungu ni kama alivunja agano yake, ama ni kusema ya kwamba the Bible is not true because haija contradict Kenya Mungu alisema. Tuko sawa mpaka hapo? So hatutaenda kwa details ya the reason for the flood kwa sababu tulishai explain vizuri kwa chapter kwa part 1. So kama mtu anasikia kwamba hajaweza kuelewa vizuri, anaweza watch the other video of this. This topic. And as wakati ulikuwa unafanya summary ya whatever uliweza kucover na dada yetu, kuna kitu niliweza kusikia umemention the crossbreed ya mwanadamu na the sons of God, which was the giants. By the way, were they destroyed in this flood? Were they destroyed by the flood? Maybe tunaweza elezea hiyo ikiwa kama our last point. Na were the giants destroyed by the flood? Tusome Genesis 6 verse 4. Genesis 6. Ni kama leo tunachezea tu hapa Genesis. Because hapo ndio story of the flood iko. Verse 4. Verse 4. Genesis chapter 6 verse 4. Verse 4. Inasema there were giants on the earth. In those days. And also afterwards when the sons of God came into the daughters of men and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Kulikuwa na giants on the earth in those days. And also afterwards. Even after. Na hao giants wametoka wapi? When the sons of God came into the daughters of men and bore children to them. Na wakazaa watoto na wao, natuambia kama those giants were the mighty men of valor of those times. Anawaita those were the mighty men who were of old, men of renown. Now hawa giants hajawahesabu kwa amesema they are men. But remember they are not
really men because ni crossbreed. Ni crossbreed. But wanaitwa men kwa sababu gani? Kwa sababu wamebeba maumbile kama ya mwanadamu. Now there's something also nataka tuweze kuelewa ya kwamba wakati Mungu anasema ataleta flood, idea yake si kuangamiza tu wanyama na all the living creatures, even these giants. Okay. Sawa? So were the giants destroyed by the flood? Now amesema there were giants in those days, yes, and also afterwards. Afterwards, yes, of course. So afterwards inamaanisha aje? After the flood. So hawakumalizwa wote. So nataka tuone some of the giants that were after the flood. Ndio tujiulize aje kweli destruction ya giant ilifanyika. Na wakati Mungu alikuwa anasema kwamba anataka analeta the flood, alikuwa analeta the flood to destroy everything that moves. Kwa hiyo niseme kama everything that has breath, yes, that moves on the face of the earth, that including even the birds. The birds of so inamaanisha aje kama flood inakuja ku destroy anything that has breath, that includes even the giants. Yes. Kwa sababu gani? They are moving on the face of the earth. And before God let the flood, tuliona ya kwamba kwanza alishika the fathers, wazazi wa hawa angels. Yes. Now sorry, the fathers angels wa hawa giants. True. Na wakafungiwa in a place called Tartarus. So inamaanisha wakati the flood inakuja ni wanadamu wako na the giants, yes, but the fallen angels are not here. Hawako pale. Tuko sawa? Yes. Now imesema kulikuwa na giants before the flood and after the flood. Now kweli the flood haikuangamiza, tutakuja hapo. Yes. Tuone Numbers 13:33. Numbers. Yeah. The book of Numbers chapter 13. Verse number 33. So nataka tusome tu verses kadhaa. Tuone ya kwamba simesema kulikuwa na giants after the flood. Tuone some of the giants that were after the flood. Okay. 33. Verse 33. Acha nifike hapo. 33. There we saw a giant. There we saw a giant. The descendants of Anak. Giant ama giants? Giants. Oh, so there, nataka uelewe kitu hapa. Hii ni ile wakati Musa ametuma the 12 spies. Oh, okay. Waende wakaspy the land, then walete report about the land. Yes. Na the spies wakaenda na wakarudi, iliwachukua 40 days, na 40 days kwenda 14 days kurudi. Na wakaspy the land na wakarudi. So ni report wameleta concerning what they saw in the land. Na wanasema there we saw we saw the giants. We saw the giants. So si giant moja, giants. The descendants of Anak came from the giants. So the descendant of waliona the descendant of Anak. Na walitoka kwa giants. So inamaanisha kama waliona the descendant of Anak, waliona giant kwa sababu gani? The descendant of Anak came from the giants. Yes. And we were like grasshoppers in our own sights. And we were in their sight. So inamaanisha tukijitazama tunaona kama si grasshopper, na hata wakitutazama wanaona kweli. Inamaanisha vile unajiona ndio wanakuona. Wale wanakuona. What is the point here? Ya kwamba the people we saw there are huge. Very huge. Ni giants. Na ndio maana ndio mtu aanze kujicompare na grasshopper kwa mbele ya mtu mwingine, inamaanisha huyo mtu ni mkubwa sana. Kweli. Na amesema ya kwamba wale tuliona huko ni the Anakim na ni giant, na tumeweza kuelewa all the descendant of Anakim came from the giant. Deuteronomy 1:28. Deuteronomy 1:28. Hapana, Deuteronomy iko mbele. 1:28. Bado tunaangalia tunaangalia zile verses ambazo zinatuprovia kwamba kulikuwa na giants bado after the flood. After the flood. Inasema where can we go up? Our brethren have discouraged our hearts saying. Now, before we endelee, Ivas tunasoma zote ziko hiyo siku ya report. So after the 12 spies wamepeana the 10 because the 2 ndio walikuja na 2 report, good report. The 10 after wamepeana report yao, now the people answered. Now this is what the people are answering. This now is the answer from the people the respond. Where can we go up? Where can we go up? Our brethren have discouraged our heart saying. So hii report wametuletea ime discourage our heart na wametuambia aje? The people are greater and taller than we. The cities are great
and fortified up to heaven. Moreover, we have seen the sons of Anakim there. Moreover, we have seen the son of Anakim there. And yes. Then I said to you, do not be terrified. Look at chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. Inasema nini? Inasema, then the Lord said to me. Then the Lord said to me. Do not harass Moab. So ni Mungu aliambia Musa, do not harass Moab. Yes. Nor contend with them in the battle. In the battle. For I will not give you any of their land as a possession, because I have given Ar to the descendant of Lot as possession. So inamaanisha the Moabites are descendant of Lot. Na Moses naambiwa msiwaharas because mkiwaharas itawapatia land yao. Maana land hiyo land wako nimeipatiana kwa the descendant of Lot who are the Moabites. Tuendelee. Haya. Mpaka verse ngapi? Mpaka verse 11. Verse 10 inasema the Emim had dwelt there in time past. In time past, the Emim walikuwa na dwell there. A people as great and numerous and tall as the Anakim. So kuna wengine wanaitwa Emim lakini wanafanana kabisa na the Anakim. Na Anakim tuliambiwa ni giants. So inamaanisha aje even the Emim are also giants. Tuendelee. 11, they were also regarded as giants. So the Emim, not only the Anakim, even the Emim were also regarded as giants. Like the Anakim, but the Moabites call them Emim. Now verse 12, the Horites formerly dwelt in Seir, but the descendant of Esau dispossessed them and destroyed them from before them. So before the Moabites were dwelled hiyo land ambao Mungu amepatiana to the descendant of Lot, wenye walikuwa naishi in that land wanaitwa the Emim. And the Emim wanaambiwa kwamba wanafanana kabisa na the Anakim. Na the Anakim tunaambia kwamba walikuwa giants. So meaning the Emim and the Anakim were all descendant of the giants. The giants. Tuko sawa? Yes. Twende tuko chapter 3. Twende chapter 3 verse 11 of Deuteronomy. Tumalizia hapo. Okay. Chapter 3 verse number 11. Verse 11. Inasema, for only Og, a king of Bashan, remained of the remnant of the giants. Only Og of Bashan. King of Bashan. King of Bashan. So Og alikuwa king of Bashan. Yes. Na yeye alikuwa amebakia of the descendant of the giants. Hebu soma tena. For only Og, king of Bashan, remained of the remnant of the giants. So inamaanisha aje kwa the remnant wa giant mwenye alikuwa amebakia hai ni Og, king of Bashan. So inamaanisha aje all this is to prove that there were giants even after the flood. Very true. So did the flood destroy all the living things venye Mungu alikuwa amesema? So kama al destroy everything that has breath, na the giant wako included, the giant wanatoka wapi? So hapo we cannot say conclusively that ni kusurvive wali survive the flood. Inaweza kuwa walipitishwa through the genes maybe are the wives wa the sons because wakati Mungu asema kwamba Noah was the only perfect man, alikuwa anaongea kuhusu Noah was not corrupted. He's purely man. Okay. But the wives ambao wamebeba genes, or the wives who are the sons, wanaweza kuwa wamebeba genes. So wakati wanazaa watoto, unakuta hao watoto wamezaliwa na zile genes za angels, za giants. Inamaanisha kwamba after some time wanaweza zaa giants. Which we cannot hatuwezi support na any maandiko, but the point is that kulikuwa na giants before the flood, and also kulikuwa na giants after the flood. How they survive the flood, the Bible ijasema. Either wanaweza kuwa walisurvive the flood, ama waliangamizwa wote ambao walikuwa hai wakati flood inakuja, genes zao ndio zilikuwa pass to the after the flood. We can say kwa sababu the Bible imeandika, it is narrated that every living creature apart from the people ambao walikuwa kwa the ark, they were destroyed. So na kama imesema they were all destroyed, so hakuna possibilities kuna mwenye alisurvive. So
the most likely part ni ya jeans. Ya jeans inakandi inaweza kuwa kweli. By the way, we can go with that because hakuna mahali Bible imetuambia kwamba one giant has survived. Hapana. Imesema ya kwamba God destroyed all. Wote walikufa except wenye walitoka kwa ark. Because kama wangekuwa na possibility ya kusurvive, then haifai kutumia the word all. Ingetumia all. Yes. So that's what we were able to cover today. I think mtu akisikiza topic yetu ama part 1 and part 2, yes, you will be able to understand the whole reason for the flood. You will be able to understand some questions ama tumeweza kujibu some questions, yes, ambazo watu wanaweza kuwa nazo concerning the flood. Na kama kuna swali ambayo maybe imebaki ambayo maybe hatukuweza kuimention kwa the two parts, yes, kwa the two videos, yes, naomba ya kwamba our viewers maybe unaweza tuandikia hapo kwa comment section, tutaweza maybe kuiaddress. And from me maybe nimemaliza. Okay. Asante sana mwalimu wetu. And I believe that our viewers tumeweza kuandamana from wakati tulianza to this point whereby tumeweza kuona ya kwamba Mungu ndiye aliweza kuleta flood, na aliileta ili aweze kumaliza viumbe vyote ambazo zilikuwa duniani isipokuwa Noah na mke wake na wanae watatu na wake wao. So kwa wanadamu hao 8 ndio waliweza kubaki, na kwa wanyama tumeweza kuona ya kwamba Mungu alisababisha wanyama waweze kuja kwa Noah wawili, ndume na kike, ili hiyo species zao ziweze kuwa sustained na waweze kusurvive the flood, so that thereafter they will multiply and fill the earth. So tumeweza kuona ya kwamba kama venye mwalimu wetu ameweza kutupeleka through ya kwamba ni Mungu alileta flood na akaangamiza wale wote walikuwa apart from wenye walikuwa kwa ark. So and also tumeweza kuona ya kwamba giant walikuwa before and after the flood. I believe ya kwamba umeweza kusoma, na kama kuna swali maybe umesikia ya kwamba halijaweza kujibiwa, unaweza andika kwa comment, unaweza share our channel and this video so that it can bring clarity to many other people, waweze kuelewa kenye wewe umeweza kuelewa. Our aim is not to go viral, but to shed more light so that people can continue to go deeper in understanding. So until we meet again in our next episode, God bless you and keep it here. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel so that whenever we upload a new video, you will be notified.